plantearía seriamente aprender sobre inteligencia artificial. Porque es una tecnología que va a estar con nosotros el resto de nuestros días. Va a estar con nuestros hijos, con nuestros nietos, y de hecho ya es algo que está en todo. Está en las redes sociales, está en educación, está en tu móvil.